जय श्री माता जी। हम सभी श्री माता जी के चरणों में वंदन करते हुए बंधन लेंगे। विल ऑल बो डाउन टू श्री माता जी एंड टेक बंधन। तीन महामंत्र, उसके पश्चात श्री गणेश मंत्र। हम अपना बायां हाथ श्री माता जी की ओर रखेंगे, दाहिना हाथ धरती माँ पर।
पूरा चित्त अपने सहस्त्रार पर. We'll keep our left hand towards Shimataji and right hand on Mother Earth and our attention on Sahasrar. Shimataji, कृपया आप हमारी बाई नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए. Shimataji, kindly cleanse my left channel. हम अपना दायां हाथ शिमाता जी की ओर रखेंगे, बायां हाथ आकाश तत्व की ओर. We'll keep our right hand towards Shimata ji and left hand toward ether. शिमाता जी, कृपया आप हमारी दाई नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए. शिमाता जी, kindly cleanse my right channel. हम अपना बायां हाथ शिमाता जी की ओर रखेंगे. We'll keep our left hand towards शिमाता जी. शिमाता जी, कृपया आप हमें निर्विचारिता प्रदान कर दीजिए. शिमाता जी, kindly establish us in the thoughtless awareness state.
हम सभी इसी स्थिति में श्री माता जी की अमृतवाणी का आनंद लेंगे. We'll all listen to Shri Mataji's speech in this peaceful state. Many people have always asked me that why God created this universe. Of course, we are not supposed to ask questions to God. It's easy to ask questions to Mataji when she's giving a lecture. But God is a person who is beyond questions. And why He created universe is something like why I wore all these ornaments. Because I am not habituated of wearing ornaments. But I have to do it. I have to do it just to please you people. Or we can say that God created this earth just to please His own children, just to make them happy, just to make them enter into the kingdom of God, to give all that what He has got. So He had to create this creation in such a way that He could create His own image, reflect it, and make it enjoy itself. It's a very mutual appreciation, as we call it, andol. Whatever He does for us is for His own pleasures. But the beauty of it is that your pleasure is His pleasure. And the other way around is His pleasure should be your pleasure too. Once that becomes the fact that the pleasure of God becomes your pleasure, you enter into that beautiful arena of heavenly joy, Swargiya Anand. Only if it is one-sided enterprise or one-sided effort, it gets lost. Human efforts are one-sided, but God's efforts are such that they cannot be enjoyed unless and until they are reflected back. So whatever He has given us, we cannot count them. We can only say they are blessings, because it is an abstract way of saying things. That is the blessing of God, that He has given all the blessings. It's an abstract thing, because we cannot count, we cannot give it a form, we cannot say what He has done for us. And when this joy of His creation is felt in our heart, once we start enjoying that joy within ourselves, then it becomes a complete picture. When it is complete, you cannot describe it, because it is not relative. You can just enjoy it. And that is how the depth of enjoyment is described, that at that depth, what are we to say? We are lost. The drop has become the ocean, and the ocean has become the drop. First the ocean becomes a drop, and then drop becomes the ocean. And then the ocean tries to become the drop. It's a beautiful system of give and take, which can only be appreciated by people who have tasted the nectar of the beauty of God's love. It's very easy to say there is no God. It's the easiest thing to say.
But it is even easier to enjoy God than that. It's the easiest thing to enjoy Him because He's so available, He's so anxious. The whole purpose of creation is to give you joy, to give you happiness. As today, when I had to go to the bank, I was wondering, I've never worn these ornaments any time in life. And today, as the time has come, I have to wear. I just thought of it. It's just for my children if I have to wear them. What does it matter? Just to make them happy. What does it matter? If they feel happy, then my happiness is come. But you felt for me that I should wear. Itself shows that you wanted to see them on me. It is also suggestive of your very subtle bhakti, very subtle love for your mother. In these modern times, to have such bhaktas itself is a big blessing for us. So as you say, Mother, bless us, I say you also bless me. You have already blessed me by this beautiful arrangement that you have made. The way you have put yourself, surrendered yourself for this great puja. Because all is such an interdependent process. You do the puja, I can't do the puja. You have to do the puja. When you do the puja, the chakras are awakened. Mine are awakened, but in you they are awakened. Now, how to explain to people what is the importance of puja is? If you have not tested the fruit of a puja, it is impossible to explain. It is at a higher level only one can understand all these things. But so far, whatever was done was at such a lower level by such low type of people that everything became absolutely unholy. It was all unholy doing. And because of that unholy doing, God Himself is unhappy. So He has created this universe to create realized souls, not to create useless people, not to create people who do not believe in God, who do not believe in a higher life, who do not believe in leading a life of purity. He never created this universe for them. They are just existing, just like dead people. They are not living people. So those who believe in God, those who worship Him with all purity, are actually, in a way, giving blessings to God because it's so pleasurable for Him to see that they have understood, that they have felt it, that they have liked it. Sir Yogis, also some of them have problems. Doesn't matter. But as long as the desire is pure, your Kundalini is pure. As long as you feel that you have to do your ascent in a proper way, in a surrendered way, everything is going to become a complete, beautiful picture. And to create this elevated kingdom of God within our heart and without, one has to know that God's efforts are absolutely complete. He has made you. Now only little less is there is from the other side. He has created this universe so beautifully, and after creating that beautiful universe, that universe has to reflect God fully. That's all.
So the 50% job is done. Only other 50% job you have to do. You shouldn't worry if there are people who are not interested in Sahaja, those who are not going to do meditation, those who are not going to do puja, those who do not enjoy this higher life. Just don't worry about it. But you must know that you are special and that you have to create the nucleus, the complete body of that part which is going to complete this work of great creation. Today I am so enamored that the speed of everything has come down to zero for me now. Nothing is moving, there's no gati in me now left. So enamored and overwhelmed by your celebration, by your kindness, that I just don't know how to express myself. All this is suggestive of tremendous depth and gratitude in your hearts. For something I've done nothing whatsoever. I've done nothing because I have not achieved anything in life myself. I was what I am, I will be the same. I have not done any tapasya or anything. I have not walked even an inch to achieve my goal. It's you who have prepared yourself, who have come closer and closer, just like a ready lamp, a deepa, and got yourself enlightened yourself because of your preparation. It's only your own doing which has given this light everywhere. You know very well that light cannot spread in vacuum. It cannot spread. If there is vacuum, light cannot spread. That's why without the Sahajogis, I have no existence at all. I don't exist. My whole existence is here because of you. I have no meaning, I have no work. I don't do any work at all. I am the one who is the laziest, who doesn't do any work whatsoever. It's only you who have achieved it. It is you who have raised yourself. Actually, your birthdays must be celebrated instead of mine. Because neither I am getting old nor young. I am just the same. There is no difference in any way. And I think it should be the birthday of Sahajoga which should be celebrated today. That we can say today that it is about 12 years some months that Sahajoga was started on a public basis. Though I started it long time back, I don't know how many years back. So at this stage, we have to understand that puja is an abstract achievement which can only be experienced, and all of you should sit with that feeling that we are going to achieve nothingness within us. Egolessness, emptiness, cleansing, so that the light of love should flood all the areas within us. And that is only possible when, of course, the chakras are to be awakened. That's going to work out. And also that you should open out your hearts completely. Not to doubt anything, not to think about anything, but just open your hearts. Just receive it with complete faith and understanding. We have people from all over the countries. So many countries, all the world is represented.
I feel that already we have touched every corner of the world. On this day, only thing we have to declare that let Sahaja become a Mahayoga in its full way, that everybody in the whole world should recognize that Sahaja is the only way people can rise in their evolution and a new world can be created. जरा 2 मिनिटं बसावं. ऐकलं? And this kind of a development, which is a collective development, which is not of outer world but of the inner world, will generate the roots of this creation into a new dimension, into a new personality. Because by that time the roots would have reached the source of this divine love, of this all-pervading power, of this Brahmashan. Today I would request you that you all should take a vow that all of you will try to bring more people to Sahaja and try to save as many as possible through all your efforts. That's the only thing, if you can give me on my birthday, I'll be very much thankful. May God bless you all. महाराष्ट्रात मराठीत बोलल्याशिवाय जिवंत राहता येत नाही, तेव्हा मराठीत थोडं बोललं पाहिजे. आणि आम्ही 60 वर्ष जिवंत राहिलो तेव्हा काही विशेष चुकलेलं दिसत नाही. मराठ्यांचं विशेष म्हणजे संतभूमींमध्ये जन्माला आलो, संतांनी ओंजळीनी पाणी घातलेलं आहे, फार शिकवण केलेली आहे. साक्षात 3.5 पीठं इथे उभारली तेव्हानी, अष्टविनायक बसवलेत, सगळं काही करून जर महाराष्ट्रातल्या लोकांनी परमेश्वराला मिळवलं नाही तर साऱ्या जगाची जबाबदारी महाराष्ट्रावर येणार आहे. सगळ्यात जास्त मेहनत ह्या महाराष्ट्रात झालेली आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. इतके संगम कुठेही तुम्हाला मिळणार नाही. तेव्हा ह्या भूमीत एवढं वैशिष्ट्य असू नये, जर ह्या भूमीमध्ये सहयोग रुजला नाही तर मात्र मला कुठेही काय आशा दिसत नाही. त्या महाराष्ट्रातल्या ज्या अनेक खोडी आहेत, म्हणजे ज्या महाराष्ट्रीयन लोकांना लागलेल्या आहेत, त्या समूळ नष्ट झाल्या पाहिजेत. म्हणजे तंबाखू वगैरे हे प्रकार आजच सगळ्यांनी निश्चय करायचा की कोणताही मनुष्य तंबाखू खात असला तर त्याला घरी जेवायला बोलवायचं नाही, बहिष्कार टाकायचा. तंबाखूने आपल्या देशाला वेड लावलेलं आहे, पण विशेष करून महाराष्ट्रात तंबाखू खाण्याची फार पद्धत आहे. मग तो वारकरी असला तर मुळीच त्याला बोलवायचं नाही आणि सांगायचं आम्हाला कृष्णानेच सांगितलं आहे की जर तुम्ही तंबाखू घेत असला तर आमच्या पंक्तीला बसायचं नाही. महाराष्ट्रात अनेक खोडी आहेत, त्यातली ही खोड फार खराब आहे. ती जर तुम्ही काढून टाकली तर भाषेला इतका गोडवा येईल, संबंध इतकं सुंदर होऊन जाईल. एक लहानशी गोष्ट आहे, बाकी सगळं आम्ही काढून टाकतो. तुम्ही फक्त तंबाखूचं बघावं, प्रत्येकाने वाटून घेतले पाहिजेत कामं. ते पुष्कळ अशा भागातले सुद्धा लोक आलेले आहेत, एकानंतर एक तोफा उडून राहिल्या. आणि अशा भागातले लोक इथे आलेले आहेत की ज्या ठिकाणी हे तंबाखूचं वेट फार वाढलेलं आहे. तर सर्वांना कृपा करून सांगणे की खुलेआम लोकांना माझं नाव घेऊन सांगणे किंवा कसंही सांगणे असेल
की तंबाखूच्या नादी लागू नका, कारण तंबाखूचा आता प्रकार अत्यंत भयंकर होणार आहे हे मी सांगून ठेवते. आधीच मी सांगून ठेवलेलं आहे. नंतर मला सांगू नका की माताजी तुम्ही आम्हाला सांगितलं नव्हतं. तंबाखूमुळे अत्यंत भयंकर प्रकार उद्भवणार आहेत. अहो, तंबाखू बरेच वर्षापासून लोक पित होते, पण लोकांनी विचार केला पाहिजे की आताच का तंबाखूचे एवढे त्रास होऊ लागले, काहीतरी त्याला कारण असलं पाहिजे. तेव्हा तंबाखू आता वर्ज्य आहे परमेश्वराला पूर्णपणे असं समजून तंबाखू पूर्णपणे सोडून टाकावी, ही एक विनंती मी आजच्या या वाढदिवसाला संबंध महाराष्ट्रीयन मंडळींना करते. महाराष्ट्राचा महिमा वर्णावा तेवढा थोडा. ह्या देशाला महाराष्ट्र हे नावसुद्धा जे मिळाले ते सुद्धा अनादी काळापासून कुणाला सांगता येणार नाही याला महाराष्ट्र का म्हटलं, केव्हापासून म्हटलं. संस्कृत भाषेचं पहिल्यांदा जेव्हा साधारण प्राकृत रूप झालं त्याच वेळेला महाराष्ट्री ही भाषा, महाराष्ट्री पैशाजी मागधी अनेशा 5 भाषा झाल्या. त्यातली महाराष्ट्री भाषा ही महाराष्ट्रात बोलली जाते म्हणून महाराष्ट्र झाला. पण म्हणजे महाराष्ट्र किती अनादी आहे, म्हणजे रामाच्या आधीपासून ह्या देशाला महाराष्ट्र म्हणत असत. म्हणजे हा देश किती अनादी आहे. आणि दंडकारण्यातले पुष्कळशे भाग हे महाराष्ट्रात येतात, सगळेच आहेत असं नाही. त्यातल्या त्यात दंडकारण्यातले काही भाग येतात आणि काही येत नाहीत, आणि इतरही भाग ह्या महाराष्ट्रात आहे. तेव्हा हे सगळी परमेश्वराने पूर्वीच योजना करून ही विशेष एक भूमी तयार केली. आणि ह्याचं म्हणजे प्रयोजन किती मोठं आहे हे आपल्याला हळूहळू लक्षात येईल. कोणतीही गोष्ट गोपनीय वाटली तरी सहयोगात हळूहळू सगळंच समोर येतं. तेव्हा लक्ष घालावं की आपण फारच मोठ्या पुण्यभूमीत बसलो. आता एक उदाहरणार्थ, आम्ही एका जमिनीबद्दल फार पाठलाग केला आणि म्हटलं ही जमीन तुम्ही मिळवा. त्यावेळेला लोकांना समजलं नाही की माताजींना ह्या जमिनीचं एवढं काय वेड आहे. म्हणजे सर्वसाधारण लोकांची अशीच प्रवृत्ती असते की माताजी ह्या जमिनीच्या मागे का लागल्या, पण हे नाही की लागल्या तर काहीतरी असलं पाहिजे. आता परवा न्यूजपेपरमध्ये एक मोठा आर्टिकल आला त्या जमिनीबद्दल, आणि त्रेतायुगापासून सगळे त्याच्यात केवढे पवित्र कार्य झालेलं आहे, ती जमीन किती मोठी आहे, आणि प्रल्हादसुद्धा तिथे फिरलेले आहेत, तशी शांडिल्य मुनींची ती जागा आहे वगैरे वगैरे सगळं काही छापून आलं. ते छापून आल्यावर महाराष्ट्रातल्या लोकांच्या लक्षात आलं की माताजींनी जी ही गोष्ट केली ही किती विशेष गोष्ट आहे, आणि त्याला काहीतरी अर्थ असल्याशिवाय त्या ह्या गोष्टीच्या मागे लागल्या नाही. तर अशा परिस्थितीमध्ये असं लक्षात घेतलं पाहिजे की जी गोष्ट व्हायब्रेशन्सची समजते ती गोष्ट फार खोल आहे, आणि मला जी समजते ती जरा जास्त खोल आहे. आणि म्हणून ह्या महाराष्ट्राच्या भूमीचं मी वर्णन जास्त करत नाही, पण एवढंच म्हणते की फार वंदनीय ही जागा आहे. तर तिचं रक्षण करणं, तिच्या पावित्र्याचं रक्षण करणं, तसंच ह्या महाराष्ट्रातच सहयोगाची खरोखर मुळे मिळणार आहेत, म्हणून तिकडे महाराष्ट्रीय लोकांचं मन पूर्णपणे वेधून घेतलं पाहिजे. ज्या ज्या तऱ्हेने होऊ शकेल त्या त्या तऱ्हेने आपण हे कार्य केलं पाहिजे. महाराष्ट्रात आधी जर तुम्ही सहयोग पसरवून घेतला तर सबंध जगात तो पसरेल याबद्दल मला मुळी शंका नाही. कारण साऱ्या जगाची पाळेमुळे म्हणजे अष्टविनायक या महाराष्ट्रात रुतलेले आहेत. तसेच रामदास स्वामींनी उभे केलेले कितीतरी हनुमान ह्या देशात आहे. अनेक कार्य झालेली आहेत, आणि ह्या कार्यांच्यामुळे ही सर्व भूमी इतकी पवित्र आहे की त्याचा पूर्णपणे उपयोग महाराष्ट्रीयन लोकांनी करून घेतला पाहिजे. महाराष्ट्रीय भाषेमध्ये एक विशेष धार असते, आणि सात्विकतेला धरून, पवित्रता धरून तलवारीसारखी ती गाजवता येऊ शकते. पण तरीसुद्धा इतर भाषा शिकायच्याच नाहीत असा जो विचार असतो तोही चुकीचा आहे. कारण जर दुसऱ्या भाषेत उतरलो नाही तर आपल्याला सहयोगसुद्धा दुसऱ्या भाषेत उतरवता येणार नाही. म्हणून सगळ्या महाराष्ट्रीयन लोकांनी आज असा निश्चय करायचा की आम्ही इतर भाषा शिकून इतरही जनांची सुद्धा मांड करूया, आणि त्यांना आपल्या महाराष्ट्रामध्ये एक महान हृदयाने सगळ्यांचं आमंत्रण करून पूर्ण हृदयाने त्यांचा स्वीकार करू. माझ्याबद्दल
तुम्हा लोकांची श्रद्धा फार म्हणजे गहन आहे आणि ती गहनता काय आहे त्याचं उत्तर तुम्हालाही नाही आणि मलाही देता येणार. पण काहीतरी असल्याशिवाय असं होणार नाही. काहीतरी जुने पुराणे संबंध असल्याशिवाय अशा गोष्टी घडत नाही. असं लक्षात घेऊन आपण कुठेतरी गहनतेत का उतरतोय, असं काय आपण केलेलं आहे असा विचार करण्यापेक्षा आपण काहीतरी केलं असेलच असा पूर्ण विचार करून मनामध्ये एक तऱ्हेचा स्वाभिमान बाळगावा, एक तऱ्हेचा स्वतःबद्दल पूर्णपणे माणसाला कॉन्फिडन्स असायला. काहीतरी आम्ही असल्याशिवाय आम्हाला आईने दिलेलं नाही हे लक्षात ठेवून जर तुम्ही चालला तर बाकी सगळे प्रश्न सुटून जातील. मग ते आम्ही काहीतरी होतो म्हणून माताजींनी दिलं, ते आम्हाला मिळालं, ते आमचं आम्हाला मिळालेलं आहे आणि जे काय आम्हाला मिळालं आहे ते वाटायचं आहे. काहीतरी आम्ही होतो, मिळालं आणि म्हणूनच आम्हाला ते वाटायचं सुद्धा आहे, कारण आम्ही काहीतरी आहोत. काहीतरी आहोत म्हणून शिष्टपणा करता येत नाही, पण काहीतरी आहोत म्हणून द्यावं लागेल. आणि ते जे तुम्ही आहात ते किती आनंददायी आणि सुंदर आहे ते इतरांना सांगू द्या, दुसऱ्यांना सांगू द्या. ते दुसरे सांगतील आपल्याबद्दल आणि जेव्हा ते तुमच्या लक्षात येईल तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. असो, आजचा दिवस तुम्हा सगळ्यांना शुभ जाओ, आनंदाचा जाओ, उत्सवाचा जाओ. आणि तुमच्यासाठी जे काय मला करता आलं ते मी सगळं नटून थटून आलेली आहे. आता पुढे तुम्हाला जे काही करायचं असेल ते करा. मला काहीही म्हणायचं नाही. जशी पूजा करायची असेल तशी करा. त्याबद्दल काही परवानगी वगैरे घेऊ नये. वाटेल ते तुम्हाला जसं योग्य वाटेल तसं तुम्ही करा. सर्व गोष्टीला मी तयार आहे.
श्री माता जी के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया आप हमें आशीर्वादित करें कि हमारा चित्त सदैव आपके श्री चरणों में रहे। श्री माता जी, kindly bless us so that our attention is always at the lotus feet. Thank you, श्री माता जी। हम सभी श्री माता जी के चरणों में वंदन करके सामूहिकता में बंधन लेंगे। We'll all bow down to श्री माता जी and take बंधन। जय श्री माता जी।